So therefore, systemic sclerosis is the other name of scleroderma. So this is not sclerosis of derma only. Sclerosis means thickening হয়ে যাওয়া, and in systemic sclerosis the sclerosis বা fibrotic thickening কিন্তু occurs not of derma only, it is also a multi-systemic disease, and সেটাই আমরা একটু পরে দেখব. Therefore keep in mind there are many rheumatological diseases whose name contain a particular organ or a system, but that doesn't mean it's a localized disease. It's a disease confined to that organ only. If you were to learn anything about autoimmune diseases at this stage of your career, as a young doctor, you better learn this. All of them are potentially multi-organ involving diseases. So therefore there are three types of systemic sclerosis or scleroderma, and then the clinical features: A for articular, B for blood, cardiovascular. This is a huge important thing because in many patients of systemic sclerosis, this is often the cause of main mortality or morbidity, and this comes from chest, because চেস্টে এদের বহু সময় একটা পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন হয় বিকজ অফ পালমোনারি আর্টেরিয়াল বেডের ফাইব্রোটিক থিকেনিং অ্যান্ড দ্য রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজেস। সেটা আমরা পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশনের সময় দেখেছিলাম যে পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশনের 4টে সি হচ্ছে: সি ফর ক্রনিক লেফট হার্ট ফেলিয়ার, সি ফর ক্রনিক লাং ডিজিজেস, C for clot, and C for connective tissue disease, এই systemic sclerosis. Now that pulmonary arterial hypertension eventually cause cor pulmonale মতো right ventricular failure, right ventricular hypertrophy. So this pulmonary arterial hypertension and subsequent heart failure, এই দুটোই হচ্ছে স্ক্লেরোডার্মার পেশেন্টদের বহু সময় বিপদের কারণ. Then we have constitutional. CNS involvement is not very common. There are multiple types of dermal manifestation, multiple type of dermal manifestation in systemic sclerosis. Next fever খুব কমন নয়. জিআইতেও একটা মেজর সমস্যা হয় বিকজ অফ মোটিলিটি কমে যায় অফ ইসোফেগাস, ইন্টেস্টিন. These are all because of ওই ফাইব্রোটিক থিকেনিং, and therefore motility disorder, kidney injury, glomerular injury is very common. সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিসের অটো অ্যান্টিবডি হচ্ছে দুটো, এটার নেচারটা ভ্যারি করে যায়. উইচ ওয়ান ইজ the diagnostic antibody depends on the type of systemic sclerosis. In the diffuse disease, it is anti-SCL73 and anti-centromere antibodies for the limited disease. We have got other organ-related investigations, particularly kidney-related, chest-related, heart-related. Disease-modifying drugs বিরাট একটা কিছু রোল নেই in systemic sclerosis. The treatment is অনেকটাই কমপ্লিকেশন বা কনসিকুয়েন্স ডিরেক্টেড. সো ইউ হ্যাভ গট রেনল্ডস ফেনোমেননের জন্য কিছু ওষুধ, কিউটেনিয়াস ডিজিজের জন্য কিছু ওষুধ, ইসোফেজিয়াল ইনভলভমেন্ট, পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন ইজ আ মেজর প্রবলেম, তাদের ওষুধ. সো দিস ইজ সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস. দেন উই হ্যাভ ক্রেস্ট সিন্ড্রোম উইচ ইজ একটা টাইপ অফ লিমিটেড ভ্যারাইটি অফ স্ক্লেরোডার্মা ওয়ার CREST স্ট্যান্ডস ফর এই যে পাঁচটা জিনিস বলা আছে, এই পাঁচটা. Then Raynaud's phenomenon, it's a phenomenon affecting mainly the digital vessels, digitaire vessels, fingers and toes. Raynaud's phenomenon can be idiopathic when it is called primary Raynaud's phenomenon or Raynaud's disease, or it can occur as a part of an underlying connective tissue disease. Now, key hoy. It's a self-limiting episode of initially একটা vasospasm of digital arteries. এই যে vasospasmের সময় দেখা যায় অনেক সময় the vasospasm is triggered by একটা very cold temperature or even by emotional stress.
অ্যান্ড এই ভেজোস্প্যাজমের জন্য ডিজিটাল ইস্কিমিয়া হয়ে একটা নামনেস অ্যান্ড পেন হয়। As this vasospasm goes on, initially hatta বা palm বা sole becomes white because of digital ischemia, arterial flow কম, so pallor হয়। Thereafter যেহেতু venous stasis হচ্ছে ওখানে, therefore একটা cyanosis হয়, and then as the spasm passes off, blood flow re-establishes, it gets back its reddish color. So একটা ট্রাইফেজিক কালার চেঞ্জের ভেতর দিয়ে জিনিসটা প্রোগ্রেস করে। There are drugs which can be used in Raynaud's phenomenon, এই vasospasmটাকে inhibit করে। Most effective drug is one of the calcium channel blockers, that is nifedipine. However, if that doesn't work, other drugs can also be tried. Next, SLE, systemic lupus erythematous. It is not about a butterfly rash. SLE is also a potentially killing disease, and the killer element doesn't come from SLE cutaneous rash. Dermatological manifestations can be of different types, but SLE bad things are C for CNS, G for glomerulonephritis, cardiac involvement, chest lungs involvement, arthropathy, blood cytopenia, dermatological manifestations, eye manifestations. These can occur. However, এগুলো থেকে মানুষের বিপদ হয় না, এগুলো থেকে মানুষের বিপদ হয় না। ওয়ান থিং আই ক্যান সি, যে এফ ফর ফিভার, এটাকে আমি হয়তো এফ এর আন্ডারে না লিখে আমি দেখছি, আমি কনস্টিটিউশনের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি, সো আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ইজ আ প্রবলেম। Then to confirm the disease, ANA is the initial test because it is sensitive but not very specific. So it can be used as a screening test. The specific test is anti-DS DNA antibody and anti-smooth muscle antibody. Next, to look for organ complications, you have got varieties of tests depending on কোন organটা has been affected. Now, দুটো জিনিস রিগার্ডিং এই অ্যাসোসিয়েটেড ইনভেস্টিগেশন বলে দেওয়া, এসএলইতে কখনো কখনো there is anti-phospholipid antibody syndrome which makes the blood hypercoagulable, leading to recurrent arterial or venous thrombosis, and this, if occurs during pregnancy, can lead to recurrent miscarriage. So this is what is called APLA syndrome. Now, APLA-তে দুটো অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়, লুপাস অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট অ্যান্ড অ্যান্টিকার্ডিওলিপিন অ্যান্টিবডি। Another important blood test in SLE হচ্ছে serum complement level hypocomplementemia, typically occurs in SLE. SLE এর ট্রিটমেন্টে তোমার এটুকু মনে রাখলেই চলবে যে when SLE patient needs to be treated with corticosteroid, তার কারণ সবসময় কর্টিকোস্টেরয়েড লাগে না। কর্টিকোস্টেরয়েডের ইন্ডিকেশনস আর লুপাস কিডনি ইনভলভমেন্ট, লুপাস সিএনএস ইনভলভমেন্ট, লুপাস কার্ডিয়াক ইনভলভমেন্ট, আর কিছু হেমাটোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট ইন লুপাস। অ্যাপার্ট ফ্রম স্টেরয়েড, দের আর স্টেরয়েড স্পেয়ারিং ড্রাগস, ইমিউনোসাপ্রেসিভস, এইগুলো। Antibodies in SLE is the next short notes. The next one is anti-nuclear antibody. Now, ANA basically is একটা family. It's a group of auto-antibodies যারা সেলের নিউক্লিয়াসের ডিফারেন্ট কন্টেন্টের সঙ্গে বাইন্ড করে। না, এই যে গ্রুপটা হলো, এই গ্রুপটার ভেতরে ইন্ডিভিজুয়ালি অনেকগুলো অ্যান্টিবডি আছে। when they test ANA, স্পেসিফিক্যালি যখন তুমি লিখছো ব্লাড ফর ANA, they don't subcategorize the antibody. So a mother antibody, that is ANA-টাকে ডিটেক্ট করে। which component of ANA they detect, the report doesn't কিন্তু mention that. So এর ভেতরে যতগুলো সাবগ্রুপ আছে, এক একটা সাবগ্রুপ অটো অ্যান্টিবডি এক একটা অটো ইমিউন ডিজিজে গেটস জেনারেটেড। যেমন অ্যান্টি ডিএস ডিএনএ
SLE তে we get. Then there are subgroups like anti-Jo1, anti-SCL70. All these are ANA subtypes. Depending on which part of the protein or protein complexes they bind to of that cell nucleus. So ANA positive, ANA এটাই একমাত্র বোঝার, ANA positive means any of these may be positive. Any of these may be positive. So therefore ANA positive বলে এটা বোঝা যায় না যে whether this is anti-SM positive কি anti-dsDNA positive, and therefore in many diseases ANA will become positive. So ANA positive indicates presence of a connective tissue or an autoimmune disease. It's a very good screening test for connective tissue diseases or autoimmune diseases. To confirm that particular type of disease, you need to do the confirmatory subtype of ANA test. So this is about ANA. Then we come to একটা গ্রুপ যাকে বলা হয় সেরোনেগেটিভ, তার মানে কোনো সেরোলজিক্যাল মার্কার মানে কোনো অটো অ্যান্টিবডি নেই এই ধরনের ডিজিজেস স্পন্ডাইলোআর্থ্রোপ্যাথি, দ্যাট মিনস অ্যাক্সিয়াল স্কেলেটনকে মেনলি স্পাইন, অ্যাক্সিয়াল স্কেলেটন বা স্পাইনকে ইনভলভ করে স্পন্ডাইলো আর্থ্রোপ্যাথি. Now, this group includes পাঁচটা আলাদা আলাদা ডিজিজ: অ্যাংস্পন্ড, রিটার সিন্ড্রোম, সোরিয়াটিক আর্থ্রোপ্যাথি, ulcerative colitis, Crohn's ডিজিজের সাথে যে আর্থ্রোপ্যাথিটা হয়, and there is something called a vague undifferentiated spondyloarthropathy. Don't have to read them in details. অ্যাংস্পন্ড মনে রাখার সুবিধার জন্য এ দিয়েই সব কিছু যেন হয়, so therefore it's a disease. The hallmark is এই অ্যাঙ্কাইলোসিস অফ দ্য স্পাইন, স্পাইনগুলো ইন্ডিভিজুয়াল ভার্টিব্রাল কলামগুলো ভার্টিব্রাসগুলো গেট ফিউজড লিডিং টু একটা ব্যাম্বু লাইক স্পাইন উইচ reduces the mobility of the vertebra and therefore is a stiffness of the spine due to an abnormal adhesion and fixity of the bones of the joint. So therefore this ankylosis is the hallmark. However, this disease also has extra articular manifestations, and common যেগুলো manifestations, those are starting with A as well. Now here about the investigation, I must say যে HLA-B27 বলে একটা মার্কার আছে, কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাংস্পন্ডের অনেক পেশেন্টদের পজিটিভ হয়, but that doesn't mean someone with HLA-B27 positive definitely will have angspond, because HLA-B27 can be positive even in absence of angspond. রিটার্স ডিজিজ বহু বছর ধরে যে নেমোনিকটা চলে, কান্ট পি, কান্ট সি, কান্ট ক্লাইম্ব আ ট্রি, আর্থ্রোপ্যাথি বা আর্থ্রাইটিস, কান্ট ক্লাইম্ব আ ট্রি, ইউরেথ্রাইটিস, ডিসিউরিয়া, কান্ট পি, কনজাংটিভাইটিস, কান্ট সি. So this is রিটার্স ডিজিজ. সোরিয়াসিস স্কিনের পার্ট, স্কিনে লেখা আছে, এখানেও লেখা আছে, যার পড়ার সে পড়ে নেবে. দেন গাউট, hyperuricemic arthropathy, so crystal arthropathy, uric acid crystal causing joint inflammation. Now so hyperuricemia or gout ব্যাপারটা কিন্তু more or less same, so the short notes can come as hyperuricemia. Now if so therefore এই যে hyperuricemia কেন হয়? Now, what is the cause of hyperuricemia? Primary variety is due to either increased production or decreased excretion. Both groupery main cause is still not very clear, therefore idiopathic. Whereas hyperuricemia is common in many underlying conditions যেগুলো কিন্তু secondary hyperuricemia causes. Secondary hyperuricemia, as we know, secondary কথাটা যা মানে, due to another identifiable problem. This we have seen in many malignancies যেখানে cell
turnover is very high, cell breakdown is very high, purine pyrimidine metabolism is very high, so urated production is high. Therefore increased production can be due to সেই ধরনের ম্যালিগন্যান্সিস যেখানে সেল টার্নওভার রেট ইজ ভেরি হাই, টিপিক্যালি হেমাটোলজিক্যাল ম্যালিগন্যান্সিস. And another very important cause of hyperuricemia is decreased excretion, mainly in renal failure. Now this hyperuricemia can be asymptomatic. এটা বোধহয় আমার লেখা নেই, can be asymptomatic. দুই, it can cause একটা acute incidence of arthropathy, what is called acute gout. And acute gout is typically monoarticular, typically involves single joint. The most preferable joint for the gout যেন হচ্ছে first metatarsorophalangeal joint, becomes painful, swollen, shows signs of inflammation. So this is acute gout, whereas chronic hyperuricemia can cause একটা chronic polyarthropathy, chronic tophaceous gout যাকে বলা হয়. Another important manifestation of chronic gout কিন্তু হচ্ছে kidney stone, urolithiasis, nephrolithiasis বা urolithiasis. Even urate can in the long run damage kidney itself, causing urate nephropathy, and therefore uric acider ekmatro bad effect is not jointer opore, it can also affect kidneys. Uric acid estimation treatment, এইটা হচ্ছে অ্যাকিউট এপিসোডে কিছু ড্রাগস যেগুলো কুইকলি এমার্জেন্সি রিলিফ দেবে ফ্রম দ্য পেন, দে উইল নট কজ ডিক্রিজ ইন ইউরিক অ্যাসিড লেভেল. দিস ইজ পেইন কিলার বা পেইন ম্যানেজমেন্ট. Whereas long-term management is hypouricemic agents, of which there are three classes: xanthine oxidase inhibitors, uricosuric agent, which is rarely used nowadays, and uricase অনেক সময় দেওয়া হয় to rapidly flush out uric acid in case of dangerous hyperuricemia. Gout ছোট ভাই হচ্ছে pseudo gout, which is another crystal arthropathy, but here the crystal is calcium pyrophosphate crystals.